Hello, my dear students. I hope you all are doing well. Now that your exams are near, I thought I'll make you some videos. Welcome to a class on medieval English literature. So, in this class, we will be discussing this work by an unknown author named The Battle of Maldon. Now, before we go ahead discussing the work, let me tell you that this is based on a real historical incident that happened in England. It was a skirmish, a battle, a local battle between the East Saxons and the Vikings, mainly comprising of Norwegians in the year 991. So originally, this work is, we don't know exactly what year this work was written in, but it is a poem and it is an incomplete poem. We don't have the beginning and the ending. അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്കേമിഷ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹീറോയിക് പോയമാണ് ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മാൽഡണിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും വിവിഡ് ആയിട്ടും കോംബാറ്റ് സീൻസ്, യുദ്ധത്തിന്റെ സീൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ദ ജർമാനിക് ട്രൈബ് ദേ ഹാഡ് ദ ഈത്തോസ് ഓഫ് ലോയൽറ്റി ടു എ ലീഡർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോർട്രേഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ poem. In poem open ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് we see two war parties. They are aligned on two sides of the river Blackwater. In this work, it is called a Panta River. അതിനടുത്താണ് മാൽഡൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. The Vikings, they already have an advantage because they on the way they have already pillaged some towns like Folkestone, Sandwich, Ipswich, etc. So before they reached this Northey Island, and they have already covered all these areas, destroyed these towns. They already have a bad reputation. Now they are seeking access to the town of Essex, and the only way they can do is during a low tide. വേലി ഇറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഈ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് എസ്സെക്സിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ. So they are actually right now trapped on one side of the river Blackwater. And on the other side, the advantageous position is for the English people, British people, especially East Saxon tribes. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ലീഡർ ആണ് എൽഡർമൻ ബർട്ട്നോത്ത്. Okay, Ealdman Byrhtnoth. He is the Earl of Essex. So the Vikings, first of all, they send a messenger, and the messenger offers truce. Instead of truce, they are saying you can give us some gold, a tribute of gold, and instead we won't attack you. But Ealdman Byrhtnoth, the Earl of Essex, he is very proud. He replies that, okay, yeah, we will make a tribute, but that will be not in the form of gold, but it will be in the form of spears and darts. കുന്തം കൊണ്ടും അമ്പ് കൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള ട്രിബ്യൂട്ട് വേണം ഞാൻ തരാം. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരമുണ്ട്. അപ്പൊ who is exactly an elderman? So an elderman, look at the spelling here, it is Ealdorman. Okay, elderman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is actually a rank just beneath the king, and he controlled a large number of shires in the country. ഒരുപാട് വില്ലേജസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമാണിയാണ് എൽഡർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. he is actually, they are semi independent rulers, and in modern age they can be comparable to dukes. So the Vikings, they are at a strategically disadvantaged position now because they have no way to cross from that island to Essex. But then Ealdorman Byrhtnoth commits a rash thing. He offers them a safe passage across the stream, and after they have come to the safety of the mainland, the battle happens. And these people under Ealdorman Byrhtnoth, they fight terribly. They display courage and loyalty and all that, but in spite of their courageous display, Byrhtnoth and his army loses, and they are all slain. So that is a synopsis, that is the story of the Battle of Maldon. Now coming to the part where Poplawski is actually analyzing this, let us break it down to different parts. ആദ്യം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് the form and treatment. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, the poem actually is in the form of a heroic poem rather than a chronicle. ഒരു ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന്, വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക്കൽ നേച്ചർ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു ഹീറോയിക് പോയമിന്റെ നേച്ചർ ആയിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റില് the British forces were destroyed, they were defeated thoroughly, but the poet is actually turning the disaster into an occasion to celebrate the courage and loyalty of the army under Ealdorman Byrhtnoth.
And then coming to the form again, the poet uses a lot of kennings in it. What are kennings, first of all? Kennings എന്ന് പറഞ്ഞാല് it is a way of describing something using clues rather than just saying what it is. ഇപ്പൊ ഒരു അതിശയോക്തിയോടുകൂടെ ഒരു ക്ലൂസ് കൊടുത്ത് ഒരു കാര്യത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തുവാ, ഹീറ്റ് ഗിവർ. ഹീറ്റ് ഗിവർ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് ദ സൺ. അപ്പം ദ സൺ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഗിവർ എന്നുള്ള ഒരു റിഡിൽ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ക്ലൂസിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് നമുക്ക് കെന്നിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി യൂസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കെന്നിങ്സ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയം. ദെൻ he uses a special poetic vocabulary. പ്രത്യേക ചില വേർഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ കെന്നിങ്സ് ആൻഡ് ദ സ്പെഷ്യൽ poetic vocabulary actually gives this poem an otherworldly atmosphere. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് poetic device ആയിട്ട് exaggeration is used. എല്ലാം കുറച്ച് ഓവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Especially while portraying the bravery and loyalty of the Thens who fought beside their lord. Even when their leader fell, the Thens were very loyal. Actually, Thensന് അത്ര ലോയൽറ്റി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം Thens themselves are actually rich and they own a lot of land. They don't have to show that much loyalty to the elder men. But then in that portion of the poem, we can say that hyperbole or exaggeration is used as a poetic device. ഒരു ഫീലിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് alliteration. We know that heroic poetry is always alliterative in nature. So alliteration is used in important parts of the poem, especially where the choices are presented. അതായത് ബേർട്ട് നോത്തിന്റെ അടുത്തത് ഒരു ഡേനിഷ് മെസ്സഞ്ചർ വരുന്നു. ദ മെസ്സഞ്ചർ ഇസ് ഓഫറിംഗ് ദം ട്രൂസ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആലിട്രേഷൻ, റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ സൗണ്ട് ക്യാൻ ബി നോട്ടഡ് ദർ. ബട്ട് ദെൻ ഈവൻ ദോ നമ്മുടെ ബേർട്ട് നോത്ത് ട്രൂസ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ലേറ്റർ ഹിസ് കിങ്, ഹി ഈസ് ലോയൽ ടു കിങ് എഥൽറെഡ്. എഥൽറെഡ് അഗ്രീസ് ടു ദ ട്രൂസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ക്ലർജിമാൻ. So coming to the next topic, ഈ ഒരു പോയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് what we understand about Danes, that is the Vikings, and the Britishers. So this is the time when the Danes are attacking, the Vikings are attacking the island of Britain. So we can see several attitudes adopted by the British towards the Danes in how they actually met with the threat of Danes. First of all, they might have tried diplomacy. വളരെ diplomatic ആയിട്ട് ഡെയിൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി, oppose ചെയ്യാൻ നോക്കി. They tried to pay them off using gold and all. They even committed intermarriages. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. And some Danes were actually converted to the local religion of the Britishers. And if they converted, they were actually sponsored at their baptism. അത് മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള cohabitation, maybe like neighbors, like live-in relationships, different kinds of cohabitations, living together, were also going on between Danes and British. And then in the poem, we can also see the depiction of mixed origins or ethnicity. അതായത് ഈ പോയമിൽ തന്നെ we have the depiction of three cowardly people who flee at the battlefield. മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഇവര്, ഗോഡ്രിക്, ഗോഡ്വിൻ, ഗോഡ്വിഗ്. These are the sons of, ഇവർക്ക് മൂന്നുപേർക്കും ആംഗ്ലോ സാക്സൺ നെയിംസ് ആണ്, but they are actually portrayed to be the son of a Danish man named Oda. സോ ഇങ്ങനെ ഡേനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഫ് ഡേനിഷ് മിക്സ്ഡ് ഒറിജിൻസ് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെയിൻസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ്. ഒരു ഇന്റർ മാരേജിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഈ ഗോഡ്രിക്, ഗോഡ്വിൻ, ഗോഡ്വിഗ്. ബട്ട് അവർ മൂന്നുപേരും പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണ്. അതുപോലെ ഇവർ മൂന്നുപേരും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആംഗ്ലോ ഡെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദേ ആർ ലോയൽ ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോസ്. അങ്ങനെയാണ് അവരെ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then coming to the concept of loyalty and identity. ഈ ഒരു particular poemil, as you can see this picture here, there is somebody bowing to a lord. That is, I provided that picture here to suggest that the loyalty of a person was actually to
to the country of their lord. ലോർഡിനോടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ loyalty. Rather than to England, Byrhtnoth was actually the hero of the Battle of Maldon, was actually loyal to the country of his lord, the King Ethelred. So the loyalty was not related to the land but related to the lord. So there were strong loyal ties between the Ten and their lord. It was very strong. And we can see the strength of this loyalty through brave speeches rendered by the Thens before falling by their Lord's side. അപ്പൊ അവരുടെ ലോർഡ് മരിച്ചു പോയിട്ടും ആ ലോർഡിന്റെ കൂടെ വളരെ ലോയൽ ആയിട്ട് നിന്നാണ് തെൻസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് ആ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷം വരെ പോലും അവര് ആ ലോയൽറ്റി പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രേവ് സ്പീച്ചസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലോയൽറ്റി വാസ് നോട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാൻഡ് ബട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോർഡ്. സോ ദി അഫിനിറ്റി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രിട്ടൻ ഏകദേശം യൂണിഫൈഡ് ആയി തുടങ്ങി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദി അഫിനിറ്റി വാസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോക്കൽ ലാൻഡ്, നോട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ ജനറൽ, ടു ദർ ലോക്കൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ ഓവർലോഡ്. ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് ദ ബോഡിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് വൺസ് ലോഡ്. യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ലാൻഡ്, with the local land. Also you should have some allegiance to the local lord. ആ local lord നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അയാളുടെ വാർഡായിട്ട് അയാളുടെ തെന്നായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാഷണൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷർ ആയിട്ട് പോലും അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഡൈനിഷ് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ they are actually portrayed as unnamed. Their names are not commonly mentioned. That actually suggests that they have a lack of identity. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവരെ പറ്റി റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെന്നിങ്സ്, ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രേയിങ് വുൾഫ്സ്, ചെന്നായ്ക്കൾ, വാണ്ടറേഴ്സ്, ലാൻഡ്ലെസ്, പാരസൈറ്റിക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കെന്നിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഡേനിഷ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ലാൻഡ്ലെസ്. ദേ ഓൾറെഡി ഹാവ് എ ലാൻഡ്. ദേ ആർ ഫ്രം Norway, Denmark and all these places, but they are portrayed as landless and parasitic. അതെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ ഒരു നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, coming to the next part of the analysis by Poplawski, we discuss the military strategy here. But Lord Byrhtnoth, ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് മാൽഡൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ he dismounts from his horse and then he orders, before he dismounts he actually orders his men to dismount from their horses, and then he sends all the horses away. Now there is only one horse on the battlefield, that is the Lord Byrhtnoth's horse. Then he dismounts from that horse. He joins his men. The horse is still there in the battlefield. All the other horses are gone, but all the men are actually on the ground now. So he joins his men. എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they form a shield wall using, they have these big shields, as you can see on the picture on the right side here. They have these big shields, and using that shield they form a very strong wall, and they stood in a wedge like formation. The shields overlapped each other. It is to secure the soldiers from arrows and cavalry charge. കുന്തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആരോസ്, അമ്പുകളൊന്നും അവരുടെ നേർക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഷീൽഡ് പിടിച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ദിസ് ഷീൽഡ് വാൾ, ഇറ്റ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ആർമി. So the basic weaponry that these people used were spears and swords mainly. വാളും കുന്തങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് were instruments of missile and shock combat. ഇനി കാവൽറി at that time they were rarely used. കുതിരപ്പട അത്രയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാര്. They mainly resorted to their horses only for travel and transportation. They were not using horses in the battlefield. But Danes, on the contrary, they traveled heavily armed. They used heavy instruments of war like chainmail, arrows, axes, spears, etc. And in addition, they also understood the value of horses. So that is why whenever they were in a battlefield, they tried to capture the horses of their enemies in order to make them their transportation on the land much easier. And ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല, ഈ ഹോഴ്സസിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ബർട്ട്നോത്ത് കമ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ്
wrong decision in ordering the horses away. So he lost the advantage of having the fastness, the speed of the horses. And there was only one remaining horse in the battlefield. And that horse was seized by Godric, the cowardly man, the half Dane. And he hopped on that horse and he got away. And some of the Thens saw this horse from a distance. They know that the horse belongs to their lord Bertnoth. They thought that actually their lord is fleeing the scene. അങ്ങനെ ടെൻസ് കുറെ പേര് അങ്ങനെയും ഫ്ലീ ചെയ്തു. അതും കൂടെയാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് മാൽഡണിൽ അവരുടെ ഒരു ഡൗൺഫോൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ റീസൺ. But then what happened later after Norman conquest in 1066? The horses were exclusively used as war weapons, extensively used as war weapons. മാത്രമല്ല കാവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിലിറ്ററിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഈവൻ ദ വേർഡ് കാവൽറി ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഷിവൽറി. ഇതിന്റെ ഒരു എറ്റിമോളജി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഷിവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കിട്ടുന്നത് ഓൾഡ് ഫ്രഞ്ചിലെ ഷെവലറി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ നിന്നാണ്. ഇറ്റ് ഹാഡ് ദ മീനിങ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഹോഴ്സ്മെൻഷിപ്പ്. സോ ഷിവൽറി ഇസ് എ വേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഹോഴ്സസ്. So finally coming to the hero of the Battle of Maldon, അദ്ദേഹത്തിന്റെ military tactics, the reason for his failure, if we come to notice that, Bertnoth is actually an exemplary military leader. He tried to inspire his men to fight alongside him till the end. He praised his men. He was really lavish in his praises towards his men. He praised his men for their brave efforts and fights. And that is at a time when he himself is mortally wounded. He is almost going to die now. But still he finds time to praise his men. So we can say that he is an exemplary military leader. And he has good skill in negotiations. He is fiery and resolute in negotiations. And also he is eloquent in the art of flighting. We learned in the class that flighting is actually in the battlefield, you are insulting your enemy. It is actually a verbal sword fight. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ്രെഡ്. Andred means single-minded in courage, especially in the face of danger. എത്ര വലിയ ഡേഞ്ചർ വന്നാലും ധൈര്യം കൈവിടാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകൃതം, ആൻഡ്രെഡ്. And then he also had amazing skill in strategic planning. Strategies ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും മറ്റുമുള്ള കഴിവ് ബെർട്ടോത്തിന് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then one of his virtues, among his virtues, was offer mode. OFERMOD. Offer mode. ഇത് വളരെ ലൂസ്ലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈഡ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എ ലിറ്റിൽ മോർ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് സ്പിരിറ്റഡ്നെസ്. So he wanted to show a great display of his pride or great spiritedness. What he did was an absolute, utter, nonsensical move. He gave way to the Danish army to the mainland. They should have been trapped there in the island. Then they would have got some advantage. These English people would have maintained the status quo of advantage, but they were invited to the mainland. So this gave them an even field to battle. And at this point, Bertnoth did not think about the havoc the same army has wreaked in other parts of England. ഇവർ ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 2-3 ടൗൺസ് ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആ ഒരു പ്രൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് സ്പിരിറ്റ്നെസ് ഓഫർ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെർച്യൂവിന്റെ പുറത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫൗൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു റാഷ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് വഴി കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് എറർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, this is not actually an uncommon one. It is actually a common one among other war heroes, like Greek heroes like Achilles. Achilles the one hero, he was quick tempered. And then Odysseus of Odyssey, he had a lot of pride. These are all error of judgment. But unlike Achilles and Odysseus, Bertnoth was a personage from local history, and what he did had the consequence of the loss of life of so many people. So he is also, ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു റാഷ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മറ്റൊരു എൽഡമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൽഫ്രിക്. He was shown as cowardly and undignified. So these two contrasts, Bertnoth because of his rashness and his pride and his great spiritedness, he lost his life. Elfric, because he was cowardly, he lost his dignity.
So the loss of life by Bernard and the loss of dignity by Elfric, it pointed at England's necessity for a great leader. England really wants a leader at this point of time. Now, with this, we've come to the end of a class on the Battle of Maldon. Hope you understood the class. Thank you for listening. Bye.